So good afternoon, everyone. So for today's video, I will be discussing the system that I built by using Django. So as you can see, ang name sa ito ay system is for monitoring system. Makita na to, dirisa na to makita itong full inventory and names, quantity, prices, and date added. So, makita na to diri atong food nga nasa inventories ang carbonara, pizza, barbacoa, spaghetti, sinigang, apple, and sa total of order nila is diri na to makita sa quantity and their prices and date na ilang na purchase. So, if ever nga napa mo gustong i-add sa to ang inventory, ato lang i-click ang atong add food and then write down kung unsa to na food. Let's say orange. Tapos, pila ka order ang meat. Let's say 11. Then, ang price is 90. Then, save. Okay, nakita na ta na yung orange here. Tapos, if ever gani na nasayop na mo butang sa inventory, arirata sa actions na o pop-up ratong settings and click the edit. Pwede na to i-rename. Let's say breaks. And click na itong update item. And diri gahapon, kung naa mo gustong i-remove sa atong inventory, pwede ra na to ang delete sa any name sa atong sa atong inventory. Yes. So as you can see, nawala na diri atong carbonara. And that's all. Thank you. After 5 students mysteriously disappeared in the mountains.